హలో ఆల్, వేస్ట్ సిరీస్ మీద అందమైన వాల్ హ్యాంగింగ్ జూట్తో తయారు చేయడం నేర్చుకుందాం. ముందుగా సిరీస్ తీసుకొని ఫెవికాల్ అప్లై చేసి థిక్ జూట్ రోప్ని ఇలా స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇలా 5 సిరీస్ రెడీ చేసుకోవాలి. మౌల్డిట్ క్లే తీసుకొని ఇలా రెజిన్ అండ్ హార్డ్నర్ ఈక్వల్గా మిక్స్ చేసి ఉంచుకోవాలి. మీరు ఏ క్లే అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు, మౌల్డిట్ అనే కాదు. ఇలా డిజైన్స్ తీసుకోవాలండి. ఇవి గాడ్స్ డిజైన్స్. వాటి మీద మనం టాల్కమ్ పౌడర్ అప్లై చేసి ఇలా స్కల్ప్చర్స్ రెడీ చేసుకోవాలి అన్నీ. మనం అన్నీ కూడా ఇలా రెడీ చేసుకుంటే టాల్కమ్ పౌడర్ అప్లై చేస్తాం కదండి, పేపర్కి స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. తర్వాత చక్కగా డ్రై చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం acrylic కలర్స్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఏ కలర్స్ అంటే ఆ కలర్స్ మీకు నచ్చినవి అప్లై చేసుకొని డ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే మెటాలిక్ గోల్డ్ కలర్ అండ్ బ్రాంజ్ కలర్ కూడా మనం యూస్ చేయాలి. జ్యువెలరీ కోసం 3D కోన్ అవుట్లైనర్ యూస్ చేయాలి. కొన్ని పర్ల్స్ కుందన్స్ కూడా స్టిక్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. గాడ్ స్కల్ప్చర్స్తో అందమైన వాల్ హ్యాంగింగ్ రెడీ అయిపోయింది. చూసారా, ఓల్డ్ సిడీస్ మీద బ్యాక్ సైడ్ ఇలా జూట్ రోప్ స్టిక్ చేసుకుంటే హ్యాంగింగ్ చేయడానికి బాగుంటుంది. బ్యూటిఫుల్ వాల్ హ్యాంగింగ్ రెడీ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.